Hola Blaze, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Hello, all right, buenos días. Blaze, han sido 3 años de mucha actividad estos últimos. La trilogía, el CD, DVD en Francia, fue mucho trabajo para solamente 3 años, ¿no? Yes, a great deal of work. I wasn't at home much and I kept working. I was on my acoustic tour with Thomas Fyson and we were talking all the time about writing new songs, and then at the end of the tour I stayed at Thomas Fyson's house and we worked every day for a few weeks on songs, waking up, going to the supermarket, working in the afternoons, eating dinner, working in the evenings, all of the time completely focused on the songs. There was no moment that went by for the December Wind album. Sí, un gran acuerdo de trabajo. Estaba activo y seguí trabajando. Estaba en mi tour acústico con Thomas Fyson y hablábamos todo el tiempo sobre escribir canciones nuevas, y al final del tour me quedé en la casa de Thomas y trabajamos todos los días por unas semanas en canciones, levantándonos, yendo al supermercado, trabajando por las tardes, cenando y trabajando de noche, todo el tiempo, completamente concentrados en las canciones. No perdimos un momento para el álbum December Wind. Where you could be eating your dinner and one person would say, you know, that lyric there in the second chorus, should that really go that way? Is that chord there with that melody? It was absolutely intense. And that was after 3 full years of recording albums for the Infinite Entanglement trilogy. Because I am completely independent, then I can say when I release an album. Podías estar cenando y una persona podía decir, ¿sabes qué? Esa letra ahí en el segundo coro, ¿realmente debería ir así? Era absolutamente intenso. Y eso fue 3 o 4 años después de estar grabando álbumes para Infinite Entanglement Trilogy. Porque yo soy completamente independiente y puedo decidir cuándo lanzo un álbum. So I said to my manager and my team, right, this is a 3-album project. It is one story that spreads out and is told on 3 separate albums. And each album must come out on or around the 1st of March. And we must tour around that release as well. And that's what we did for those 3 years. And then at the end of it, I still did the December Wind album, and we recorded the Live in France CD and DVD. And at the end of this tour, the Eagle Spirit tour, which was the end of the whole thing, because there were still songs that we hadn't played, really big songs that fans hadn't heard. We recorded another live album of that set list in Brno in Czech Republic, and also filmed it for DVD. So it has been a huge amount of work for 4 years. And when my manager said to me, when would you like to bring out your next studio album? I said, I need a long break from what I've been doing. And so I was able to do that, and now I'm starting to be creative again. Entonces le dije a mi manager y a mi equipo, bien, este es un proyecto de 3 álbumes. Es una historia que se desarrolla y es contada en 3 álbumes separados, y cada álbum saldrá a inicios de marzo, y tenemos que salir de gira alrededor de ese lanzamiento. Y eso es lo que hicimos durante estos 3 años, y al final de eso aún hicimos el December Wind, álbum que grabamos en vivo en Francia en CD y DVD, y al finalizar este tour
el Eagle Spirit Tour, que fue el fin de todo, porque aún había canciones que no habíamos tocado, realmente grandes canciones que algunos no habían escuchado. Grabamos otro álbum en vivo con ese setlist en Brno, en República Checa, y también lo grabamos para DVD. Así que ha sido una enorme cantidad de trabajo por 4 años. Y cuando mi manager me preguntó cuándo me gustaría hacer mi próximo álbum de estudio, le dije que necesito un largo tiempo después de lo que he estado haciendo. Y pude hacerlo. Y ahora empiezo a estar creativo de nuevo. Blaze, la trilogía tuvo un total de 32 canciones. ¿Ese número 32 responde a alguna razón específica o es casual? Yes, everything is thought out and planned very carefully. So 32 divides down. So it goes half and half and half and half until it reaches 1. And that is the magic of 32. It can divide down. And also it can go up until it reaches 256, which is the frequency where math and music meet and describe each other perfectly. Mm-hmm. So this is at the root and the core of what I did on the trilogy. Sí, todo está pensado y planeado muy cuidadosamente. 32 dividido 2 y 2 y 2 da 1. Esa es la magia del 32. Además, puede ir hacia arriba hasta llegar a 256, que es la frecuencia en la que la matemática y la música se encuentran y se describen uno a otro perfectamente. Esta es la ruta y el núcleo de lo que hice en la trilogía. ¿Por qué no esperaste un tiempo para lanzar December Winds? Fueron 2 discos en un año. Well, I thought that my fans would like that album, and also I don't need to wait because I'm independent. I can choose what I want to do, and I knew that I wanted to have this big acoustic, classical acoustic album in my catalogue, so that when fans discovered me for my heavy metal work, that they would also be able to find out about my other side with the December Wind album. So that is why I'm not trying to get into any charts, and this is normally the reason that you would choose to delay something, is so you would have a window where your album may register in the charts. I am an underground artist. It is highly unlikely that any of my music will be in any charts anytime soon, because I am supported directly by my fans. Mm-hmm. Nobody else. No crowdfunding, no big record company. The only people that support me and the people that make it possible for me to live my dream as a professional heavy metal singer are Blaze Bayley fans. And I want to say thank you to all of the fans that have supported me in your wonderful country. Pensé que a mis fans les gustaría ese álbum. Además, no necesito esperar, soy independiente, puedo elegir lo que quiero hacer, y sabía que quería tener este gran clásico álbum acústico en mi catálogo. Entonces, cuando algunos me descubren por mi trabajo en el heavy metal, además podrían conocer mi otro lado, con el álbum December Wind. Es por eso. No intento entrar a ningún chart y usualmente esa es la razón por la que se decide retrasar algo, cuando tenés una ventana por la que tu álbum pueda entrar a algún chart. Yo soy un artista underground. Es altamente improbable que alguna de mis canciones esté en algún chart en algún momento pronto, porque estoy respaldado directamente por mis fans y nadie más.
Sin crowdfunding, sin una gran compañía discográfica, las únicas personas que me respaldan y las personas que hacen posible llevar adelante mi sueño como cantante profesional de heavy metal son los fans de Blaze Bayley. Y yo quiero decirle gracias a todos los fans que me han respaldado en tu maravilloso país. Blaze, vos siempre decís que sos un artista underground. Acabás de decirlo. Al menos en nuestro país es un término un poco ambiguo a veces y que puede tener distintos significados. Me gustaría saber qué significa esa palabra underground para Blaze Bayley. For me, being underground is not appearing in mainstream media, not being in mainstream magazines. People in mainstream media don't really know who Blaze Bayley is. I'm not on TV. So that's what I mean. If you want to find out about Blaze Bayley, then you really have to look for the blazebayley.net website, for official Blaze Bayley Facebook and Blaze Bayley Instagram, if you want to find out about me. Para mí, ser underground significa no aparecer en medios mainstream, no estar en revistas mainstream. La gente de los medios mainstream no sabe quién es Blaze Bayley, o no estar en la tele. Eso es lo que quiere decir. Si querés averiguar sobre Blaze Bayley, tenés que buscar en la página blazebayley.net o el Facebook oficial de Blaze Bayley o el Instagram oficial si querés saber sobre mí. And you may see something about me when I come to perform a concert. My concerts are big. They're normally between 100 and 1,000 people in different countries that I go. And I'm not trying to become a big artist. I like to be able at every concert to do a free meet and greet and meet every one of my fans that has bought a ticket for my concert to say thank you to each fan. And that's what I'm doing. I don't have a big car. I don't have my own jet. I don't have a mansion. I live simply because the most important thing, the focus of my life is my music. And I'm very, very lucky to be supported by so many wonderful fans around the world that make it possible for me to live my dream. Podrás ver algo sobre mí cuando voy a dar algún concierto. Mis conciertos son habitualmente para un público de entre 100 y 1000 personas en los diferentes países a los que voy, y no trato de convertirme en un gran artista. Me gusta poder hacer en cada concierto un meet and greet gratis y conocer a cada uno de mis fans que haya comprado una entrada para mi concierto para decirle gracias a cada uno. Y eso es lo que hago. No tengo un gran auto, no tengo un jet propio, no tengo una mansión. Vivo de manera simple, porque lo más importante, el foco de mi vida, es mi música. Y soy muy, muy afortunado por ser respaldado por tantos fans maravillosos en todo el mundo y que hacen posible para mí vivir mi sueño. Blaze, tenés una relación muy cercana con tus fans. Tal vez sea este comportamiento tuyo, el de meet and greet gratis, por ejemplo, lo que ayuda a construir esta cercanía con ellos. I don't know. To be honest, I just don't know. I do my meet and greet because it's important for me. I don't think I get more fans because I do a free meet and greet. It's just important for me to say thank you to the people that support me. When they buy a CD at the concert or from my web shop, when they buy the ticket for the concert, they are supporting me directly, and that's very, very special.
for me. So I say thank you to muchas gracias, amigos, amigas, for your support. I'm very lucky to have such wonderful support. No lo sé. Para ser honesto, no lo sé. Yo hago mis meet and greet porque es importante para mí. No pienso en si consigo más fans porque hago un meet and greet gratis. Simplemente es importante para mí decir gracias a la gente que me respalda. Cuando compran un CD en mis conciertos o en el web shop o en la web shop, cuando compran una entrada para un concierto, me están apoyando directamente. Y eso es muy, muy especial. Así que les digo gracias. Muchas gracias, amigas y amigos, por su apoyo. Soy muy afortunado de tener su maravilloso apoyo. La verdad, Blaze, es que tenés un comportamiento que no es muy común. Tenés una carrera larga y muy importante. Estuviste en una banda de muchísimo renombre y de hecho tenés un nombre propio en la historia del metal. Y tu comportamiento no es el de una estrella. Well, I just do it because that's what I feel is right. I feel very lucky in my life. I love what I do. I love to sing, and I really enjoy writing songs and recording, and I love the experience of singing my songs to my fans and having the energy from my fans. They give me so much. I'm very, very lucky. Solo lo hago porque es lo que siento. Creo que soy muy afortunado en mi vida. Amo lo que hago. Amo cantar y realmente disfruto escribir canciones y grabar. Y amo la experiencia de cantar mis canciones a mis fans y tener la energía que mis fans me dan. Soy muy, muy afortunado. Blaze, ¿qué es lo más importante para vos cuando comenzás a escribir una canción? Well, everything starts with the same principle. I'm searching for something truly great. I don't always achieve that, but that's what I'm searching for. A while ago, I saw somebody that I really respect say that when the lyric and the music and the melody express the same emotion, that is a great song. Yeah. And that is what I try to do with my writing. If it's a fast, energetic song, if it's a dark song filled with revenge, if it is a song of lost love, if it is a song of torment, then each time I'm searching for the music and the lyric and the melody to come together to make that thing touch your heart. Bien, todo comienza con el mismo principio, buscando algo realmente grande. No siempre lo consigo, pero eso es lo que busco desde hace un tiempo. Vi a alguien que realmente respeto diciendo que cuando la letra y la música y la melodía expresan la misma emoción, esa es una gran canción. Y eso es lo que trato de hacer con mis composiciones. Si es una canción rápida y energética, si es una canción oscura, llena de venganza, si es una canción de un amor perdido, si es una canción de tormento, en cada situación busco la música y la letra y la melodía que se unan para hacer que esto toque tu corazón. So that's where I start. Normally, I try to have a lot of notes as I'm going around, and sometimes on tour and in my daily life, I make notes on my phone. Used to be a notepad, but now we have these wonderful smartphones, and record any melody ideas on my dictaphone, which of course now it's in the smartphone. And then when I get home and I get together with my writing partners, I go through all my notes and we start trying to come up with things. So that's how it works for me. Everybody has
a different way of doing things, but I know a lot of people that use the same thing, make notes, and then record things, odd scraps on their dictaphone, and then when they get some quiet time or they make time for writing, they start to collect together all the pieces of the puzzle and come up with these ideas for songs. Así que es ahí donde comienzo. Normalmente trato de tener muchas notas que hago por ahí, a veces en los tours y en mi vida diaria, hago notas en mi teléfono. Ahora tenemos estos maravillosos smartphones, grabo cualquier idea de melodía en el teléfono. Después, cuando llego a casa, cuando me junto con mis compañeros de composición, vamos a las notas y tratamos de sacar cosas. Así es como funciona para mí. Todos tienen diferentes maneras de hacer las cosas, pero conozco mucha gente que usa lo mismo. Graban cosas en el teléfono y cuando tienen algo de tranquilidad, empiezan a recolectar todas las piezas del rompecabezas y así aparecen las ideas para canciones. Sometimes it is very straightforward and obvious, and the song almost writes itself. And other ones take hours and hours of carefully trying different things, and other things can take years. I had one lyric idea which never ever worked, and 10 years later I was writing my Blood and Belief album, and I looked at my notes and there was a scrap of paper, and then I saw where it should go and felt the rhyme that went with it, and the song was written 10 years after I had that initial idea. So it can happen that way, but you should never, I always tell young bands and people who are starting out, keep your notes. You never know what will be important and when it will be important to you. Algunas veces es muy directo y obvio y la canción avanza por sí misma. Y otras veces, horas y horas de probar cuidadosamente varias cosas y otras cosas pueden tocar a las tuyas. Tengo una idea de letra que nunca jamás funcionó. Y 10 años después estaba escribiendo mi álbum Blood and Belief, me fijo en mis notas, me fijé en un papel arrugado y entonces vi para dónde debía ir. Y sentí la rima dentro de eso. Y la canción fue escrita 10 años después de tener aquella idea inicial. Entonces puede suceder. Siempre le digo a las bandas jóvenes, gente que recién comienza, guarden sus notas. Nunca se sabe qué y cuándo va a ser importante para vos. Bueno, siguiendo con nuestra entrevista, Blaze, hace poco corrieron rumores acerca de una posible reunión de Iron Maiden con los 3 cantantes que han pasado por la formación. Me gustaría saber si hubo algo de real detrás de todo eso. It's a rumor that I started because I thought it would be a lot of fun with the Legacy tour and everything, and doing things from the past. I thought that maybe sometime in the future it would be a lot of fun for fans to see the 3 singers on stage together. A few different bands have done this kind of idea where they got members from the past and done an anniversary tour, and I just thought it would be so much fun for the fans. So I can imagine the conversations and the arguments about who is the best singer and all of that, and I thought it would be a lot of fun. So I don't think it would ever happen, but it's a lovely, lovely daydream. Es un rumor que empecé yo, porque pensé que sería muy divertido con el Legacy Tour y todo eso, hacer cosas del pasado. Pensé que tal vez en algún momento del futuro sería muy divertido para los fans ver a los 3 cantantes juntos en el escenario. Algunas bandas tuvieron esta idea de hacer un tour de aniversario con miembros del pasado, y yo pensé que sería muy divertido para los fans. Imagino las conversaciones y las discusiones sobre quién es el mejor cantante. No creo que suceda, pero sería un sueño hermoso.
¿Qué sentís, Blaze, cuando escuchás canciones de tu época o incluso canciones compuestas por vos en un show de Iron Maiden? It's so wonderful. For me, Bruce is a legend. I loved his voice as a young man when I was a fan of Iron Maiden, and I saw Maiden in my own city of Birmingham, England, 3 times when I was a young man working nights in a hotel, and it was a big influence on me. He's an incredible vocalist, a tremendous performer, and for somebody I respect so much to sing those songs and to sing them so well is incredible. I feel incredibly lucky to have that experience. Es maravilloso. Para mí Bruce es una leyenda. Amo su voz desde joven, cuando era un fan de Iron Maiden, y vi a Maiden en mi ciudad, Birmingham, en Inglaterra, 3 veces, cuando era un jovencito que trabajaba por las noches en un hotel. Y fue una gran influencia para mí. Es un vocalista increíble, un intérprete tremendo, y es alguien a quien respeto mucho por cantar esas canciones y por hacerlo tan bien. Es increíble. Me siento increíblemente afortunado por tener esa experiencia. So, I think it's nice that we have different voices, and my versions of the songs are quite a bit different to the Bruce version, and Bruce's version is great and huge and powerful, and my version is dark and passionate. So it's wonderful, really. It's a tremendous feeling that he thinks that those songs are still good enough, even though 20 years later. Creo que es bueno que tengamos voces diferentes, y mis versiones de las canciones son muy diferentes a las versiones de Bruce. Y sus versiones son grandes, gigantes, poderosas. Mis versiones son oscuras y apasionadas. Es realmente maravilloso, un sentimiento tremendo que él cante esas canciones y aún sean buenas 20 años después. Blaze, cuando te fuiste de Iron Maiden pasaste a ser el ex cantante de Iron Maiden, pero con el correr del tiempo tu nombre fue cobrando importancia. Me parece que hoy sos Blaze Bayley, no solo un ex Iron Maiden. ¿Vos sentís lo mismo? Well, one of the things that I was prepared for, because I was a fan of the band before, every real Maiden fan knows every former member of Iron Maiden. Just the same as every Kiss fan knows every former member of Kiss. And I was prepared for that because I was a fan of the band before. But Bruce Dickinson was not prepared for that, and Paul Di'Anno was not prepared for that. For me, it's a great honor that I have been a small part of this incredible band, something that is important not just in heavy metal but in pop music and popular culture. Through the years, Iron Maiden is an important part of popular culture, and so really I'm very, very proud that I am the former singer of Iron Maiden. Una de las cosas para las que yo estaba preparado, porque era fan de la banda desde antes, era que todo verdadero fan de Maiden conoce a todos los miembros anteriores, igual que todo fan de Kiss conoce a todos los miembros anteriores de Kiss. Y yo estaba preparado para eso, porque yo era un fan de la banda antes, pero Bruce Dickinson no estaba preparado para eso. Paul Di'Anno no estaba preparado. Para mí es un gran honor haber sido una pequeña parte de esta increíble banda, algo que es importante no solo dentro del heavy metal, sino también en la música pop y en la cultura popular. A través de los años, Iron Maiden ha sido parte importante de la cultura popular. Entonces, realmente estoy muy orgulloso de ser el ex cantante de Iron Maiden. Over the years, and it's 20 years, then
I've established my own identity, and I have many fans who really don't care if I never play another Iron Maiden song. They like my solo albums. So I'm very lucky in that way, and it's a nice feeling. I don't resent it. I feel very proud that I was a part of that legend, and many fans still remember me fondly. There are still a lot of fans that hate me, hate my time in Iron Maiden, and hate the albums that I was on. And for me, that's a good thing, because at least it's a strong emotion. So there's still, if there are people that hate me, it must mean there are people that love me from that time. Con el correr de los años, ya son 20 años, he establecido mi propia identidad y tengo muchos fans a los que realmente no les importa si nunca canto otra canción de Iron Maiden. Les gustan mis álbumes solistas. Soy muy afortunado en ese sentido. Muchos fans me recuerdan muy bien, pero aún hay muchos fans que me odian. Odian mi tiempo en Iron Maiden y odian los álbumes en los que estuve. Para mí es algo bueno, porque al menos es una emoción fuerte. Si aún hay gente que me odia, debe haber gente que me ama desde aquel tiempo. Hablando de tu tiempo en Maiden, ¿qué es lo que más recordás, Blaze? I think there are many great memories, like Monsters of Rock in Argentina with Slayer, and many great touring memories. But the things that are most precious to me are the times when we were writing together, and writing Future Real with Steve Harris, writing Virus, and those other songs, writing Man on the Edge, and Man on the Edge becoming the first single from the X Factor album, and becoming a very successful song, being in the rock charts around the world, and in some countries it was the top of the pop charts in their country. So it was a great experience. Those are the most precious, intimate moments when I was writing, and those lessons that I learned working with Steve Harris, learning and finding a different part of my voice, learning more about the skills of songwriting. Those are things that I have put into my work on my Infinite Entanglement trilogy. There is a direct link between my Infinite Entanglement trilogy, these 3 CDs that tell this one story, and my work in Iron Maiden and working and songwriting with the band. Creo que hay muchos grandes recuerdos, como el Monsters of Rock en Argentina con Slayer, y muchos recuerdos de giras, pero las cosas más preciadas para mí son los momentos en los que componíamos juntos. Componer Future Real con Steve Harris, componer Virus, componer Man on the Edge, y que Man on the Edge se convierta en el primer single del álbum The X Factor y llegara a ser una canción muy exitosa que entró en los charts de rock alrededor del mundo y en algunos países estuvo al tope de los charts de pop. Fue una gran experiencia, y lo más preciado fueron aquellos momentos cuando componía, esas lecciones que aprendí trabajando con Steve Harris, aprendiendo y encontrando distintas partes de mi voz, aprendiendo sobre las habilidades para componer. Son cosas que he puesto en mi trabajo en Infinite Entanglement Trilogy. Hay un link directo entre Infinite Entanglement Trilogy, estos 3 CD que cuentan una sola historia, y mi trabajo en Iron Maiden y trabajar en la composición con la banda. ¿Qué es lo que más te gusta de ser Blaze Bayley? I'm just lucky. I'm so lucky. You know, apart from the fact that I've become bald because of some bad shampoo, and I'm
slightly more powerfully built than I was 20 years ago, I still have my voice and I seem to be singing stronger than I ever have. I have more control, I have more experience and knowledge in the studio. I'm able to get the results that I want when I'm writing my songs and recording. So that's the best thing, and I am so lucky to have the support of so many wonderful fans around the world and be able to live my dream of being a professional heavy metal singer. Que soy afortunado, soy muy afortunado. Aparte del hecho de que he envejecido por culpa de algún mal shampoo, estoy un poco más fuerte de lo que era hace 20 años. Todavía tengo mi voz y parezco estar cantando con más fuerza de la que nunca tuve. Tengo más control, más experiencia y conocimiento en el estudio. Puedo obtener los resultados que quiero cuando compongo mis canciones y las grabo. Esas son las mejores cosas, y tengo mucha suerte por tener el apoyo de tantos fans maravillosos por todo el mundo y poder vivir mi sueño de ser un cantante profesional de heavy metal. Entonces, ¿podríamos decir que Blaze Bayley es un hombre feliz? Yeah, most of the time. I'm very lucky. I feel very lucky. I have problems in my life just the same as every other person. Just the same. All humans have similar problems of loneliness and isolation, and sometimes feeling desperate and overwhelmed. But I feel that I'm able to get through my problems a little bit easier because I have the support and encouragement of so many fans around the world. Sí, la mayor parte del tiempo. Tengo mucha suerte, me siento muy afortunado. Tengo problemas en mi vida como cualquier otra persona, igual. Todos los humanos tienen problemas similares, de soledad, aislamiento y sentirse a veces desesperado, pero siento que soy capaz de superar mis problemas un poco más fácilmente porque tengo el apoyo y el ánimo de tantos fans alrededor del mundo. Además hay un problema que tenemos todos, Blaze. Todos vamos a morir en algún momento. ¿Qué pensás de la muerte? I think it's a good thing that it would be very difficult to find after 200 years or 300 years. I think you could become very tired of life. And it is my belief that if we value these few precious moments that we have and understand that each moment comes only once, and if we can be kind to each other, then life can be something very, very beautiful, and death is something that we won't fear. Creo que es algo bueno. Sería muy difícil encontrar algo después de 200 o 300 años. Creo que estaríamos cansados de la vida, y yo creo que si valoramos estos pocos momentos que tenemos y entendemos que cada momento viene solo una vez, y si podemos ser buenos uno con el otro, entonces la vida puede ser algo muy hermoso y la muerte algo que no vamos a temer. Bueno, cambiando de tema, Blaze, contanos cuál es la historia o el sentimiento detrás de Soundtrack of My Life. The soundtrack of my life is a song that just talks about some moments in my life that perhaps I didn't expect and I had to survive. And these moments are not just common for me, they're moments that many people have to get through. Many challenges in life, we never know what is around the corner. And so, Soundtrack of My Life talks
about these different experiences that I had, and music was with me, sometimes good and sometimes bad. And my album soundtrack is a few songs from each thing that I've done, so that if you are a new fan or you want to find out about Bayley, there are songs from each thing that I have done, from my acoustic, from my heaviest album. So it's a good place to start. Soundtrack of My Life es una canción que habla de algunos momentos en mi vida que tal vez no haya esperado y tuve que sobrevivir. Y esos momentos no solo me pasan a mí, son momentos por los que mucha gente tiene que pasar. Desafíos en la vida en los que no sabemos qué hay doblando la esquina. Así que Soundtrack of My Life habla de esas diferentes experiencias y la música estuvo conmigo. Algunas fueron buenas y otras fueron malas. Y el álbum Soundtrack son algunas canciones de todo lo que hice, de tal manera que si sos un fan nuevo o querés saber sobre Blaze Bayley, hay canciones de cada cosa que hice, de lo acústico, de los discos heavies, así que es un buen lugar para empezar. Bien, Blaze, para ir terminando con la entrevista, contanos cuáles son tus planes para el futuro. Well, this year I am doing the 10th Dimension anniversary tour and bringing out on vinyl the 10th Dimension album, because it is related to my trilogy. It's like the precursor to the trilogy. And also I'm doing an anniversary set list in the first part of the year, 25 years since I joined Iron Maiden, and it is a set list full of my songs from X Factor and Virtual 11, and it's probably the last time that I will ever do a set list with so many Iron Maiden songs, and some of the songs I will never perform live again. I wanted to do something that would mark a positive anniversary, but also many fans come to me and say, the last time I saw you, you were in Iron Maiden. And I say, well, I've had 11 studio albums and I've toured with everyone and I've come to your country, so that's really weird that you don't know anything else about me. And I really think that if you actually listen to any of my other albums, you may even like them. So that's the other part of doing the anniversary tour, to show people that I'm still alive, I'm still going, and maybe they would like some of my solo work if they gave it a chance. Bien, este año voy a hacer el tour de aniversario de 10th Dimension y voy a sacar en vinilo el álbum 10th Dimension porque está relacionado a mi trilogía, es como el precursor de la trilogía. Y también voy a hacer un setlist de aniversario en la primera parte del año, 25 años desde que me uní a Iron Maiden, y es un setlist lleno de mis canciones de The X Factor y de Virtual 11, y probablemente sea la última vez que haga un setlist con tantas canciones de Iron Maiden, y algunas de esas canciones no volveré a hacerlas en vivo. Quería hacer algo que marcara un aniversario positivo, pero a la vez vienen fans que me dicen, la última vez que te vi estabas en Iron Maiden, y yo les digo, bien, tengo 11 álbumes de estudio y salí de gira con cada uno y vine a tu país. Lo realmente raro es que no sepas más nada sobre mí, y creo que si escuchás cualquiera de mis otros álbumes podrían gustarte. Así que esa es la otra parte de hacer un tour de aniversario, mostrarle a la gente que aún estoy vivo, sigo adelante y tal vez les guste alguno de mis trabajos solistas si les dan una oportunidad. Bueno, Blaze, te agradezco muchísimo este tiempo que dedicaste a hablar para Tierras Oscuras. Es un lujo volver a tenerte en el programa. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias.
Thank you and good luck with your show. I wish you all of the best. Thank you so much for your support. Muchas gracias, gracias. Buena suerte con el programa. Les deseo lo mejor. Muchas gracias por su apoyo. Chao Blaze, lo mejor para vos también. Thanks, cheers, bye bye. Gracias, saludos, chao.